Your time starts now. What is your answer? 2020 Infosys. 9/20, sir. 9/20. 9/20, perfect. 9/20 is perfect. Roll number 21. Roll number 21. Yes. Yeah, how you got the answer? 20. So మామూలు 3 multiples అయితే 18 వరకు ఉంటుంది సార్, కాబట్టి 6 నెంబర్స్ సార్. Yes. అండ్ 5 తో అయితే 4 ఉంటాయి, కానీ అక్కడ 3 కి 5 కి 15 కామన్ ఉంటుంది సార్. Yes. సో అక్కడ 2 కలిపితే 9 వస్తాయి సార్. మొత్తం టోటల్ నెంబర్ టికెట్స్ ఏమో 20. సో 9/20 వచ్చింది సార్. Yes, the perfect. The main thing is in the question lo we call చెప్పాను probability మనం డిస్కస్ చేసినప్పుడు the favorable outcome by total number of outcomes అన్నారు point number 1. The point number 2 is we have what is a P of A union B is equal to P of A plus P of B. This is called independent event. All Venn diagram lo syllogism chusam. No A is B, no B is A. What is the P of A intersection B is, sorry, P of A union B, P of A plus P of B minus P of A intersection B. Here the intersection point is called as a common between the two things. This is called as a two things, sum of A, sum B is A. This is called intersection point. Are you clear? ఇక్కడ నువ్వు కరెక్ట్ గా చూస్తే క్లియర్ కేర్ఫుల్లీ ఇక్కడ చూడండి క్వశ్చన్ లో ఈ క్వశ్చన్ చేసేటప్పుడు జనాలు చేసే పని ఏంటంటే the numbers are divisible by 3 or 5 అన్నాడు. 3, first of all I have to select a one number out of 20, that is called 20C1. పక్కన పెట్టండి. What about the numerator? The divisibility of the multiples of 3, the 3, 6, 9, 12, 15 and 18. These are the 8 multiples. Is it right? Then what are the multiples of 5? 5, 10, 15 and 20. Is it right? Out of 6 we have to select one, that is called 6C1. Out of 4 we have to select one, that is called 4C1. Why I am placing 1 in this case? Because they are giving us a R. ఇక్కడ ఒక కీవర్డ్ ఉంది. The keyword is mixed up. Mixed up meaning ఏంటంటే independent events. When we have a dependent events, we have to take a common in these two. ఈ రెండిట్లో common ఏంటి? 15 is a common. One number is common. Therefore 1C1. If we solve this, 6 plus 4 minus 1/20 is equal to, the answer is 9/20. That's all of you. The simple question of Infosys 2020, all of you. Clear? Please say yes or no better. Please say yes or no. Yes sir. Yes, sir. Yeah, question number 2, TCS 2020, last and final question. Tondaraga. Don't miss the class tomorrow. Tomorrow ఒక 20 keywords చెప్పి నీ 20 important keywords, ఆ 20 keywords నేర్చుకుంటే 5 మార్కులు క్యాంపస్ లో. Then we are going with the critical reasoning tomorrow. ఈ ఆన్సర్ చెప్పినట్టు ఖచ్చితంగా TCS సెలెక్ట్, Infosys సెలెక్ట్ అయిపోతుంది. TCS అంటే చెప్తావా? 2/7. What is the answer? 2/7, sir. 2/7. చూద్దాం. I don't know answer. I never checked for the answer. చూద్దాం. See here, a man and his wife appear in interview for 2 vacancies in the same post. The probability of husband selection is 1/7. The probability of wife selection is 1/5. What is the probability that only one of them is selected? చూడండి, when this kind of questions having a selection, మనం చూసేది probability of selection మాత్రమే. We are not doing arranging. For example, this is a husband, this is a wife, this is called selection symbol, this is called not selected. They are giving a selection probability is 1/7. What is the not selected probability? Anybody in the class? What is the not? 6/7, sir. 6/7. For example, he has a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 chances. Out of 7 chances, total number of possibilities of 7, he can select only one chance, remaining 6 is not going to select. That is called 6/7.
Is it right? Not selected possibilities. What about the wife? They are giving as 1/5. That's selected. What about the not selected? Anybody in the class? What about the not selected? 4/5. That's all. Out of 5 chances. Yes, out of 5 chances, one chance gone for the selection. Remaining 4 chances not selected. ఇప్పుడు వెళ్దాం. హస్బెండ్ సెలెక్ట్ అయితే వైఫ్ సెలెక్ట్ అవ్వకూడదు. సెలెక్ట్ అయితే హస్బెండ్ సెలెక్ట్ అవ్వకూడదు. Therefore, 1/7 into the wife should be not selected. That is called 4/5. Plus wife has to be selected 1/5. Husband not selected is called 6/7. If you solve the complete thing, therefore the LCM is a 35 is LCM, because in both cases we have a 7 to 5. The numerators are same. That is called 4/5. Therefore 10/35. 5 2s are 5 7s are. There's 2/7. Simple question. When they are asking about this kind of 2% selection, not selection, we have to select one is a selected and not selected probability. All of you clear better? All of you clear? That's all about the 2020 papers. Tondaraga speed up. కష్టపడండి అలాగైనా జాబ్ కొట్టాలి. ఆ కష్టం ఉండాలి మైండ్ లో. డన్ అయిపోయిందా? Yes, sir. Please respond. The today topic is data interpretation. Look at here. కరెక్ట్గా వినండి. నెక్స్ట్ 10 నిమిషాలు. So simple. Data interpretation and data sufficiency is one of the most important. And also, what are the main advantage of these two main important topic is, ఈ రెండిట్లో కూడా ఎలాంటి దానికి కూడా కాన్సెప్ట్ తో సంబంధం లేదు. డేటా సఫిషియన్సీ మీకు ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేశాను. We no need to calculate any answer for the data sufficiency. వాడు ఇచ్చిన డేటా సరిపోతుందా లేదా, that is called data sufficiency. No need to calculate the answer for the data sufficiency. For all campus we have a 5 questions weightage. Come to the data interpretation law, we have a 5 marks weightage. ఇందులో ఏంటి, they are giving us some data with a different figures. ఆ ఫిగర్ లోపల నేను డేటా కలెక్ట్ చేయాలి. డేటా కలెక్ట్ చేసిన తర్వాత we have to ఆన్సర్ 5 క్వశ్చన్స్. దీంట్లో కూడా ఎలాంటి ఫార్ములాస్ ఉండవు, ఎలాంటి థియరిటికల్ పార్ట్లు ఉండవు. వాడు ఇచ్చిన డేటాతో నేను ఆన్సర్ చేయగలగాలి. వి షుడెంట్ టేక్ ఏ అదర్ డేటా, ఇంకో వేరే డేటా మీద డిపెండ్ అవ్వాల్సిన. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ ద డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్. క్లియర్? చూద్దాం. లుక్ ఎట్ హియర్. సింపుల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, షల్ ఐ స్టార్ట్? ఇస్ ఇట్ మై వాయిస్ క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? Is it voice clear my all of you? Please yes or no? Yes, yes. Yeah. For example, yes, yeah, in a Visakhapatnam, children, simple. In a Visakhapatnam, there are 20,000 engineering undergraduates. Undergraduates ante chaduvutunna 20 mandi unnaru. Indulo we have a different colleges, P, Q, R, S, T. This is called P. This is called Q. This is called R. This is called S. This is called T. మొత్తం 20,000 మెంబర్స్ చదివితే అండర్ గ్రాడ్యుయేట్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పిలో 10%, ఇందులో 20%, ఇందులో 30%, ఇందులో 25%. టోటల్ హౌ మచ్ బికమ్స్ 30 plus 20 plus 10. వాట్ ఇస్ ఆన్సర్? 60. 60 85. దిస్ ఈస్ ద రిమైనింగ్. ఇదంతా కలిపితే నీకు 100% రావాలి. గుర్తుపెట్టుకోండి. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ థింగ్ యూ హావ్ టు అండర్స్టాండ్. క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? మొత్తం 5 కాలేజెస్ ఉన్నాయి. PQRST and 5 colleges ఉన్నాయి. How the distribution will be? 10% number of 20%, 30%, 25%, 15% ఉన్నాయి. ఇప్పుడు చూడండి, డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ లో ఎస్పెషల్లీ 1 minute మై డియర్ బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్. డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ లో ఓన్లీ 3 కాన్సెప్ట్స్ బేస్డ్. దోస్ 3 కాన్సెప్ట్స్ ఆర్, ఫస్ట్ థింగ్ ఈస్ పర్సంటేజ్, the second thing is ratio, the third thing is average. ఈ మూడిటి మీద బేస్ అయ్యే డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ క్వశ్చన్స్ 1 by 1 ఉంటాయి. ఆల్ ఆఫ్ యూ క్లియర్? ఆల్ ఆఫ్ యూ క్లియర్? ప్లీజ్ ఎస్ ఆర్ నో? అర్థమైందా అంతవరకు కాన్సెప్ట్? అర్థమైందా? అయితే పర్సంటేజ్, లేకపోతే రేషియో, లేకపోతే యావరేజ్. అదర్వైజ్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఈ మూడిటి మీద క్వశ్చన్స్ అనేవి బేస్ అయి ఉంటాయి.
Let us see the example number 1. Here on the example, let us see 1 minute. See, the first point I'm talking about percentage. ఎప్పుడైతే క్వశ్చన్స్ ఇలా ఇచ్చాడో ఇట్ మే బి పర్సంటేజ్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నాకు టోటల్ నెంబర్స్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి పీలో. మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను ద స్ప్లిట్ అండ్ మర్జ్ మెథడ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నీకు 71% ఉన్నా, 81% ఉన్నా, 82% ఉన్నా, 12% ఉన్నా, ఫస్ట్ టార్గెట్ ఈస్ 10%. ఐ సెడ్ ఆల్రెడీ ఇన్ ప్రీవియస్ సెషన్. చూడండి మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను మన పర్సంటేజ్ కాన్సెప్ట్ చెప్పినప్పుడు లాస్ట్ ఇయర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐఎమ్ హ్యావింగ్ ఏ 10,000 members, 1 minute. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10,000 members ఉన్నారు. వాట్ ఈస్ ద 10% ఆఫ్ 10,000? What is the 10% of 10,000? 1,000. Every 10% కి ఒక జీరో క్యాన్సిల్ అవుద్ది అన్నాను. ఎవ్రీ 10 అంటే 10 to 1 వచ్చినప్పుడు అగైన్ ఇంకో 1 జీరో క్యాన్సిల్ అవుద్ది. వాట్ అబౌట్ ద 1%? వాట్ అబౌట్ ద 1% ఆఫ్ 10,000? ఎనీబడి ఇన్ ద క్లాస్? 100. ఇంకో జీరో క్యాన్సిల్ అవుద్ది. 100. ఆర్ యు క్లియర్? బెటర్ ఆర్ యు క్లియర్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐఎమ్ హ్యావింగ్ ఏ 100 అని ఉంది. 100 లో what is the 10% and what is the 1%? The 10% and 1 zero cancel, that is called 10. The 1%, 1 more zero cancel, the answer is 1. Therefore 10 plus 1 is equal to the 11 is the answer. For example, I'm having a 10. What is the 10% and 1%? ఇక్కడ 0 అంటే 0 cancel చేస్తారు. ఒకవేళ 0 లేకపోతే 0 పెట్టుకోవాలి in data interpretation. For example, 10% అంటే the answer is 1. For 1% there is no 0. We have to place 1 0 in front of the 1. Therefore we are getting as a 0.1. Therefore the 11% will be 1.1. Are you clear? For example, 71% calculate చేయాలి. ఫస్ట్ 10% calculate చేస్తావు. 10% 100 అంటే 70% కావాలంటే multiplied into 7. Therefore answer is 700. Already have 1%. Therefore the 71% will be 800. All of you clear? All of you clear? Please say yes or no. Please say yes or no. Clear? Yes. ఇప్పుడు చూడండి how the questions will be. For example, ఇక్కడ చూడండి 1 minute. 1 minute. See here. ఈ క్వశ్చన్ లోకి వచ్చేటప్పటికి ఫస్ట్ 10 నిమిషాలు వెంటనే కొట్టుకెళ్ళిపోతాం స్పీడ్గా. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇప్పుడు చెప్పండి, ఐ నీడ్ ఏ ఆన్సర్. ఇప్పుడు పర్సంటేజ్ ని వాల్యూస్ లో మార్చాలి. ఇక్కడ 100% 20,000 అన్నాడు. వాట్ ఇస్ ద 10% ఆఫ్ 20,000? వాట్ ఇస్ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్? వాట్ ఇస్ ద ఆన్సర్? 2,000. వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎ క్యూ? వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ క్యూ? 4,000. 20% of 10% is a 2,000. 20% is a 4,000. What about the R, beta? What about the R? 6,000. What about the S? What about the S? 5,000. Yes, 10,000 is a 2,000. And the second 5% ante 1,000. Therefore 2,000 plus 1,000, the answer is 5,000. What about the T? 3,000. What about the T? 3,000. 3,000. ఎప్పుడైతే గుర్తుపెట్టుకో, ఎప్పుడైతే నీకు పర్సంటేజ్ లో ఇచ్చాడో ద ఫస్ట్ టార్గెట్ ఈస్ యూ హావ్ టు కన్వర్ట్ ద పర్సంటేజ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వాల్యూస్. ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు ఏమంటాడంటే హౌ మచ్ క్యూ ఈజ్ మోర్ దాన్ పి అంటాడు. చూడండి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వాట్ ఈస్ ద పి టు క్యూ పర్సంటేజ్ అంటాడు. వాట్ ఈస్ ద పి టు క్యూ పర్సంటేజ్? వాట్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ పి టు క్యూ? ఎనీబడి ఇన్ ద క్లాస్? P and Q లో ఎంత శాతం? What percentage of P? 50%, sir. What 50. ఏదైతే వస్తుందో that should be numerator. P by Q. We know that P is a 22,000 is a 2,000. The Q is a 4,000. 3 zeros cancel. 1 by 2 అంటే 50%. This is the question. P is what percentage of Q? This is the best question for the percentage. What is the question number 2 is how much Q is more than, how much R is more than Q? How much R is more than Q in terms of what percentage R is more than Q better? R and Q kan ఎంత ఎక్కువ?
పర్సంటేజ్ లో Sir, 10%. ఎంత? The difference of these two values 6000 minus 4000. 10%. Yes, 6000 minus 4000. Denominator లో 6000 తీసుకోవాలా 4000 తీసుకోవాలా? 4,000. 4000. మీకు ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను ఒక క్వశ్చన్ లో, ఒక షార్ట్ కట్ చెప్పాను పర్సంటేజ్ లో, మీకు గుర్తుందో లేదు నాకు తెలియదు. ఆర్ ఈస్ వాట్ పర్సంటేజ్ ఆర్ ఈస్ మోర్ దాన్ క్యూ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? వాట్ క్యూ ఈస్ లెస్ దాన్ ఆర్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఎప్పుడైతే గుర్తుపెట్టుకో బ్లైండ్ గా, ఎప్పుడైతే మోర్ దాన్ ఉందో ద డినామినేటర్ షుడ్ బి లెస్ అమాంగ్ ఆర్ అండ్ క్యూ. ఆర్ అండ్ క్యూ లో ఏదైతే లెస్ ఉందో అది కింద తీసుకోవాలి. ఎప్పుడైతే లెస్ దాన్ అన్నాడో సెకండ్ కండిషన్ లో we have to take a more value among the q and r. Clear? In this case లో ఈ క్వశ్చన్ లో r is how much more than q అంటే 6000 minus 4000. In this more కాబట్టి the denominator should be less value 4000. Therefore 2000 by 4000, if you cancel 1 by 2, again 50% is more. All of you clear? All of you clear the percentage concept? Please Yes, yes sir. or no? Yeah. The second concept, rende question ra. They're asking only 2 questions comes under percentage. The second thing is ratio. ఈ రేషియో ఎలా ఉంటుంది చూడండి. వాట్ ఈస్ ద పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ నెంబర్ 1? వాట్ ఈస్ ద రేషియో ఆఫ్ P to R అంటాడు. వాట్ ఇస్ ద ఆన్సర్? వాట్ ఇస్ ద రేషియో ఆఫ్ P to R? వాట్ ఇస్ ద రేషియో ఆఫ్ P to R? Yeah, the P to R is 10 by 30. 10 by 30. No need to calculate రా. ఇంకా 20,000 కాన్సల్ డైరెక్ట్ పర్సంటేజ్ తీసుకొని సరిపోతుంది. 0 cancel. We are talking about 1 by 3 because they are talking about ratio కాబట్టి రేషియోలో వాల్యూ తీసుకున్నా పర్సంటేజ్ తీసుకున్నా we are getting as a similar answer. No need to calculate for the 2000. No need to go for the 3000. Then what is the next procedure? What is the ratio of second question number 1? Second question, what is the ratio of P and Q to R S T? Answer please. What is the ratio of P and Q to R S T? What is your answer? P की Q की ratio, R की S की T की ratio అంత అంటున్నాడు. P plus Q, the total value is at 30. R plus S plus T. Yeah, the answer is 30 plus 25 plus 15. Therefore, 30 is to 70. The ratio is a 3 is to 7. The question number 2. Clear all of you? The third question is, what is the ratio? What is the average ratio of S and T to R and Q? Chappandi, what is the average ratio of S and T to R and Q? Five by 4, sir. 5 by 4 is to 5. Wait. 4 by 5. Yes, they are talking about average. ఎప్పుడైతే యావరేజ్ అన్నాడో డైరెక్ట్ గా తీసుకోవడం కాదు. ఎస్ అండ్ టీ is equal to 40. Therefore 40, we are taking a 2 variables. We have to take a 2 is a average is to R and Q. R and Q means 30 is 30 plus 20 50. 50 by 2 enta 50 by 2. Therefore 2 cancel. What is the answer? Is it 4 is to 5? Yes or no boys? అర్థమైందా లేదా? All of you clear? Yes sir. Yeah, that is a ratio method. What is the ratio method? Come to the average. Average అంటే ఏముందిరా? సింపుల్ రా. P కి Q కి R కి యావరేజ్ అంతా అంటాడు. What is the average of P Q R? ఇప్పుడు నీకు ఆల్రెడీ యావరేజ్ తెలుసు. What is the average formula? Average is equal to 1 minute. Average is equal to sum by total. Average is equal to sum by total number. Question అడుగుతాడు, what is the average of P, Q, R, S అంటాడు. We are P, Q, R, S. 10 total sum 10
plus 20 plus 30 plus 25 divided by the total number of variables are 4. We have to do the answer for the average. All of you clear? This is the average. That's ఈ మూడు వేట్ల మీదే percentage ఒకే క్వశ్చన్. What are the question? What is the what percentage P to Q? P to Q అంటే ఏదైతే ఫస్ట్ ఉందో అది న్యూమరేటర్ రావాలి, సెకండ్ డినామినేటర్ లో రావాలి. What is the second point you have to understand about P is what percentage more than Q ante more వచ్చింది కాబట్టి denominator should be less. P is what percentage less than of Q ante less వచ్చింది కాబట్టి you have to take a more value denominator. అయిపోయింది. Come to the ratio కి వచ్చేటప్పటికి depending upon the ratio and average we have to calculate the answer. Clear? Directly we can go into the percentage, no need to calculate individual value. Clear all of you? Yes. Here we go the question number 1 of Infosys 1. Question అర్థం చేసుకొని ఆన్సర్ చెప్పండి. Infosys 2020. Infosys 2020. The table given ఇందులో చూడండి. సార్ అసలు 1 minute. ఇందులో చూడండి. డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ లో మొత్తం 5-6 రకాలు ఉంటారా? The first thing is tabular form. ఇలా టేబుల్ ఇస్తాడు. ఆ డేటా ఆడిచ్చేస్తారు. డేటా ఇందులోనే పర్సంటేజ్, రేషియో, యావరేజ్ ఉంటుంది. ద సెకండ్ థింగ్ ఈజ్ దీన్ని పై చార్ట్ అంటాం. అంటే ఇందాక డ్రా చేశాం కదా పై చార్ట్. ఈ పై చార్ట్ లో ఎక్కువ పర్సంటేజ్ ఇస్తాడు. దిస్ ఆల్సో కాల్డ్ ఎస్ ఎ సర్కిల్. ద సర్కిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ పర్సంటేజ్ ఇచ్చాడు రా. దే టాకింగ్ అబౌట్ పర్సంటేజ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే కండిషన్ లో వాడు యాంగిల్స్ ఇచ్చాడు అనుకోండి ఎలా చేస్తారా? ఎనీబడి ఇన్ ద క్లాస్? ఇదే క్వశ్చన్ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఎస్ ఇక్కడ వెన్ ఐ టాకింగ్ అబౌట్ పర్సంటేజ్ కాబట్టి డైరెక్ట్ గా ఈ టోటల్ సర్కిల్ 100% అనుకున్నావు, స్ప్లిట్ చేసుకున్నావు. అదే 15 degrees 25 degrees ఇచ్చాడనుకో ప్రాబ్లం లేదు. దాన్ని ఇక్కడ 100% అనుకున్నావు కదా, ద 100% is equal to 360 degrees. ఎలాగా? ద టోటల్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఏ సర్కిల్ ఇస్ 360 degrees. ఇక్కడ పర్సంటేజ్ కాబట్టి 100. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి రా, 100% is equal to 20,000 ఉందిరా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాట్ ఇస్ ద 20%? జస్ట్ యు ఆర్ డూయింగ్ ఏ చైన్ రూల్ చేస్తాను. ఆల్రెడీ లాస్ట్ సెమిస్టర్ నేర్చుకున్నాం 3-1 లో చైన్ రూల్. అలాగే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దే ఆర్ గివింగ్ యాజ్ ఏ 20 degrees ఇచ్చాడు. వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ 20 degrees ఫర్ ద కాలేజ్ పి అన్నాడు. ఎలా క్యాల్కులేట్ చేస్తావు? ఇక్కడ 100 ని యు ఆర్ ఈక్వేటింగ్ యాజ్ 360 degrees is equal to 20,000. therefore I need for the 20 degrees you will get an answer. Clear? Angles లో ఇస్తే the total angle we are equal to 360 degrees is equal to 100%. Now what you want is 20 కావాలా, 30 కావాలా, 40 కావాలా degrees on the depending upon the things. Clear? What is the third one is called as the graph. ఇలా ఉంటుంది గ్రాఫ్. క్లియర్? గ్రాఫ్ ఉంటుంది. చూడండి ఈ గ్రాఫ్ లో ఎస్పెషల్లీ ఈ గ్రేడ్ తీసుకోవాలా, ఈ పాయింట్స్ కరెక్ట్ గా నువ్వు చూసుకోవాలి. అది 5, 5, 10, 15, 20 డిపెండింగ్ అపాన్ దట్ నువ్వు ఆ వాల్యూస్ లేకపోతే వాల్యూస్ మారిపోతాయి. ద ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ ఏ క్యాస్కెట్. ద ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ ఏ క్యాస్కెట్. క్యాస్కెట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే కంప్లీట్ గా ఇట్స్ లైక్ ఏ రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్ లాగా ఒక పారా ఇస్తాడు. ఈ పారాని చదివి యూ హ్యావ్ టు ఫార్మ్ వన్ టేబుల్. అన్నిట్లో మోస్ట్ డిఫికల్ట్ వన్ ఈజ్ ఏ క్యాస్కెట్. ఎందుకంటే క్యాస్కెట్ లో ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఈస్ గివెన్ ఇండైరెక్ట్లీ. ఈ డైరెక్ట్లీ కావాలంటే ఈ క్యాస్కెట్ ని టేబుల్ ఫామ్ లోకి మార్చుకున్న తర్వాతే దెన్ వీ హావ్ టు సాల్వ్ ద క్వశ్చన్. These are the 4 important methods for all the competitive examination along with the campus placement. First one is a tabular, second one is a circle, third one is graph theory, the fourth one is a cascade. Clear? The question number 1, the model number 1, Infosys 2019. The table given below shows the annual profit of various products of famous toys of a company. The study the table and answer the question based on it. చూడండి మొత్తం ఇక్కడ 5 ఉన్నాయి. 5 గేమ్స్ ఉన్నాయరా. నాకు ఆన్సర్ చెప్పండి తొందరగా. డూ ద లూడో, స్క్రాబుల్, చెస్, క్యారమ్. చూడండి కరెక్ట్ గా చూడండి. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ అడిగాడు, దిస్ ఈస్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఇచ్చాడు. దే ఆర్ గివింగ్ ఎ నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఇన్ ఏ ఫస్ట్ కాల్. ద క్వశ్చన్ నెంబర్ 1, the total production for all the 5 years is a maximum for which of the toys? ఏదిరా ఎందులో మాక్సిమం టాయ్స్ ఉన్నాయి? లూడో సార్. వినండి, లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. ఇక్కడ ఎలా చూసుకుంటాం? ఇలా చూసుకోవాలి కదా. ఇక్కడ లూడో బేస్డ్ ఆన్ స్క్రాబుల్,
చెస్, మోనోపోలో, క్యారమ్. ఇక్కడ మనం కౌంట్ చేసినప్పుడు సార్ ఎనీ షార్ట్ కట్ ఉందా? బాగుందని చెప్పి 5 అలా చేసుకోవడం కాదు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ లూడోకి వచ్చాను. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 200, 220 ఉందనుకోరా, ఈ రెండు ఎలాగా యాడ్ చేస్తాను? టేక్ ఏ 100 వాల్యూస్ తీసుకో, 200 plus 200 400, the remaining value is 20, is 420. For example 15, 17, 18 ఉంది, ఎలా చేస్తాం? 10 plus 10 plus 10 30, the 5 plus 7 12, 12 plus 8 is 20, the answer is 50. అది calculation, the speed calculation. ఇప్పుడు చెప్పండి లూడో వాల్యూ ఎంత? What is the Ludo value? Anybody in the class? How many numbers from the Ludo? Count check చెప్పండి speed గా. Give the answer for the Ludo. 200, 300, 400, 500, 745. 745, sir. Next, 50 plus 80 is a 120, 130. 130 plus 90 is a 220. 220 plus 20, 240, 245. అంతేనా? Is it 945? Is it right? సరిపోయింది లూడో. 945 అనా? ఎస్ ఆర్ నో మేడం? Yes, sir. ఎస్. వాట్ ఇస్ ద స్క్రాబుల్? ఇలా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకొని వస్తారు. ఇందులో ఏదైతే ఎక్కువ వాల్యూ వచ్చిందో దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. ఇందులో 945 వచ్చింది, లూడో 945 అంట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది 800, ఇది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 730, for example 430, for example 340 అనుకో. Which one is the highest one? Which is a maximum value? The Ludo is a maximum value. We are going for the answer Ludo. All of you clear? The questions are so simple. The main thing is understanding. Table ఒక 10 seconds చదవాలి, చదివిన తర్వాత క్వశ్చన్ లోకి వెళ్ళాలి. అర్థమైందా? Please yes or no. Can I go with the next question number 2? Yes, sir. The question number 2. Give the answer. ఒకే క్వశ్చన్ లో 5 మార్కులు. The percentage increase in the production of monopolo from 1995 to 1997. What is the approximate value? They're asking about approximate value. Give the answer. 21%. 21%. చూడండి ఎంత పర్సెంటేజ్ మోనోపోల్లో పెరిగిందంట 1995 to 1997. 1995 లో 105, 1997 లో 125. The difference of these two values will be 20. Is it right? Divided by, sir, ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు విశాఖపట్నం టు అనిట్స్ కాలేజ్ వెళ్ళావు అనుకోండి, the విశాఖపట్నం has to be in a denominator. For example, Anits College to Visakhapatnam అనుకోండి, Anits College should be denominator. In the 1995 to 1997 move అవుతున్నాడు కాబట్టి the denominator should be 1995. Therefore 20 by 105. 105 into 100. Calculate change. What is the answer? 19%, sir. 19%, sir. And what's the answer? 19%. 19%. And the approximate value ఎంత వచ్చింది? What is the approximate value we are getting? 19.04 వచ్చింది, sir. Yes. చూడండి ఇక్కడ one more thing I want to say, that is వాడు క్లియర్ గా నీకే ఛాన్స్ ఇస్తాడు అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూ అని. దీన్ని క్యాన్సిల్ చేస్తే ఐ గాట్ ఏ ఆన్సర్ లైక్ దిస్. 4/21 వచ్చింది. 4/21 ఆల్రెడీ ఇస్తాడు అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూ అని. అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూ అన్నప్పుడు ఐ కెన్ కన్సిడర్ 21 as a 20. 4/20 that is called 1/5. 1/5 into 100 is equal to 5. 20 is the, therefore 20%, the approximate value is 90. All of you clear? ఇక్కడ అనొచ్చు సార్ ఇక్కడ 21 కి వెళ్ళొచ్చు కదా సార్, ఎందుకు సార్ 20 పెట్టారు? ఎనీబడి ఇన్ ద క్లాస్? 20 కి వాల్యూ తగ్గించాం కదా సార్. అది నాకు కావాల్సిందే. ఇక్కడ వాల్యూ తగ్గించావు కాబట్టి వాల్యూ తగ్గిస్తే వాల్యూ పెరుగుతుంది కదా సార్. అంటే ఎలా పెరుగుతుంది? వాల్యూ తగ్గించేస్తే 21 ని 20 తీసుకుంటే పర్సంటేజ్ తగ్గాలి, కానీ ఎందుకు పెరుగుతుంది? కామన్ సెన్స్. డినామినేటర్ కదా సార్ తగ్గించారు. డినామినేటర్ డిక్రీజ్ అయితే ఓవరాల్ వాల్యూ పెరుగుతుంది కదా సార్. అవును, మనం ఎక్కువ తీసుకుంటే 4/20 బదులు 4/21 చేసుకోండిరా. ఇక్కడ సార్ మనం తగ్గి సార్ మనం వాల్యూ పెంచాం సార్, అందువల్ల రైట్ అయ్యే సార్. ఇక్కడ ఇంటూ 100%.
లేదు సార్ 4/21 చేసేయండి. 4/21 చేసి into 100 చేసేయండి. You will get an answer 19.5. Approximate value 90. Clear? Question number 3. Question number 3. Starting lo unnar questions. In 1997, the production of a chess was what percentage production of Scrabble? ఇందా చెప్పాను. A is what percentage of B? A is what percentage of B? చెప్పండి. 1997 కెళ్ళండి. Go with the 1997. They are talking about chess to Scrabble. Chess ఎంత? What is the chess value? 120. Chess value is 120. Scrabble ఎంత? 160. 0 cancel. 4 3s are 4 4s are 3/4 అంటే ఎంతరా? What is the 3/4? 75%, sir. 3/4 కి బేస్ వాల్యూ ఎంత? 3/4 కి బేస్ ఎంత? 3/4 కి బేస్ వాల్యూ ఎంత? 3/4 కి బేస్ వాల్యూ ఎంత? Is it 1/4? Is it 1/4? మర్చిపోయారు. 1/4 is a base అని చెప్పాను. 1/4 is called as a 25% అని చెప్పాను. ఇక్కడ న్యూమరేటర్ పెరుగుతున్న కొద్ది 25 డబుల్ అవుతుందని చెప్పాను. 25 plus 25 2/4 becomes 50%. The denominator should be constant. It's a base. When the 2 becomes 3, 3/4 is equal to 75%. 3 becomes 4, 4/4 is 100%. When the 4 becomes 5, 5/4 is a 125%. Here the 4 choose చెప్పాలి. 4 choose చెప్పాలి. అన్నిసార్లు మల్టిప్లై చేయాలి. 4 1 times కాబట్టి 25, 3 times కాబట్టి the 25 into 3, 75. Clear all of you? All of you clear? Write down here the base value is 1/4. The base value is 1/4. Here we go the question number 4, please. For which category toys there was a continuous increase in the production over all the years? Question అర్థమైందా? ఏ ఇయర్ లో కంటిన్యూస్ గా ప్రొడక్షన్ తగ్గుతూ ఉంది? Monopoly. What is that? Monopoly. చూద్దాం, చెక్ చేద్దాం. కంటిన్యూస్ ఇంక్రీజ్ అంట. కంటిన్యూస్ ఇంక్రీజ్ అంటే కంటిన్యూస్ గా ప్రతి ఇయర్ తగ్గుతూ ఉండాలి. తగ్గి పెరిగి దాన్ని కన్సిడర్ చేయకూడదు. దే షుడ్ బి కంటిన్యూస్ ఇంక్రీజింగ్. Therefore, can I go with the క్యారమ్ చూద్దాం. Somebody gives answer monopoly చూద్దాం. క్యారమ్ చూద్దాం. పెరిగింది తగ్గిపోయింది అంటే ఇది అవ్వదు. లూడో చూద్దాం. లెట్స్ గో విత్ ద లూడో. తగ్గింది అంటే స్టార్టింగ్ లోనే పోయింది. పెరిగింది తగ్గింది పోయింది. చెస్ చూద్దాం. పెరిగింది తగ్గింది పోయింది. ద రిమైనింగ్ ఇస్ monopoly. That's all. 90, 105, 110. Increase. That's all. Next question number 5. Last and final question for Infosys. For which of the 5 toys the ratio of the production in 1998 to 1994 is the highest? 1994 calendar. Go with the 1994. Then ratio maximum highest. 1998, 1994. What is the answer? Yes. Yes, sir. So now, వినండి. 1998 to 1994 అన్నాడు. ఫస్ట్ లూడోకి వెళ్తాం. 1998 అంటే 220 and 200. 0 cancel. This is 11. This is a 10. The first ratio is 11:10. The second ratio is 185 to 150. What is the ratio? Third one, what is the third ratio? 130 to 78. What is the fourth one? Is a 135 to 90. Whatever అన్ని కూడా 5 తో పోతాయి. ఇది కూడా 5 తో పోతుంది, ఇది కూడా 5 తో పోతుంది, ఇది కూడా 5 తో పోతుంది. చెక్ చేయండి. Come to the carom. What about the carom? Is a 80 to 65. 80 to 65. Solve చేయండి. What is the answer? What is the answer?
స్క్రాబుల్కి ఎంత వచ్చిందిరా? స్క్రాబుల్కి ఎంత వచ్చింది రేషియో? ఇది 11:10. స్క్రాబుల్కి ఎంత వచ్చింది రేషియో? స్క్రాబుల్ ఆప్షన్ లో లేదు కదా సార్. లేదా? ఓకే తీసేసా. చెస్కి వెళ్ళండి. మొత్తం 4 ఇచ్చాడా? ఓకే ఓకే. లూడో కూడా ఇచ్చాడు కదా. ఎస్. వాట్ అబౌట్ ద చెస్? చెస్కి ఎంత వచ్చింది? 5/3. 5/3. 5/3. Next, Monopoly. ఏది హైయెస్ట్ వచ్చింది? విచ్ వన్ ఇస్ ద హైయెస్ట్ వన్ అమాంగ్ ఆల్? విచ్ వన్ ఇస్ ద హైయెస్ట్ వన్? మీరు పాయింట్ లో తీసుకున్నా సరిపోద్ది. 11/10 అలా తీసుకున్నా సరిపోతుంది. ప్రాబ్లం లేదు. చేసి ఆన్సర్ చెప్పండి. అవుట్ ఆఫ్ 4 విచ్ వన్ ఇస్ ఇట్? సంబడి గివ్స్ ఆన్సర్ ద చెస్. చెక్ చెక్. 11/10 అక్కడ రేషియో 11/10 చేసుకోవచ్చు. సార్ చెస్ అవుతుంది సార్ హైయెస్ట్. చెస్ వస్తుందా? మీరు 11/10 డివైడ్ చేసేయండి. విల్ గెట్ వన్ ఆన్సర్. ప్రాబ్లం లేదు. అర్థవుతుందా? అదర్వైజ్ పైన 0 అని తీసుకోవచ్చు. పాయింట్ లో వచ్చిన ప్రాబ్లం లేదు. ఎలాగైనా చేసుకోవచ్చు. మల్టిప్లైడ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ 11/, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి రేషియో బెస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే 11/10 ఉందిరా. 21 ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 19 ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 17 ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 16 ఉంది. నువ్వు చేయలేకపోతున్నావు. పాయింట్ లో వస్తుంది. మల్టిప్లైడ్ బోసెస్ 10 చేసుకో. అలాగే చెయ్యి. అదర్వైజ్ 11/10 చేస్తే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 0.1 వచ్చింది అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ 2 వచ్చింది అనుకో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది రేషియో 3 వచ్చిందనుకో, రేషియో 4 వచ్చిందనుకో. డివైడ్ చేసినప్పుడు దిస్ విల్ బి హైయెస్ట్. రేషియోను చూడాల్సిన పని లేదు. న్యూమరేటర్ డినామినేటర్ చూడాల్సిన పని లేదు. దాన్ని డివైడ్ చేస్తే 0.1, 0.2, 0.3 వస్తే 0.3 ఇస్ ద హైయెస్ట్. ఇంక ఇంటూ 10 చేయవలసిన పని కూడా లేదు. నువ్వు డివైడ్ చేస్తే అలా చేసిన ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. న్యూమరేటర్ బై డినామినేటర్, ఫ్రాక్షన్ ఫార్మ్, p/q ఫార్మ్, రేషనల్ నెంబర్ అలా చేసిన గడే ఆన్సర్. దేర్ ఇస్ నో ప్రాబ్లం విత్ దట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ టైప్ నెంబర్ 2 చూడండి. గ్రాఫ్ type 2 is a graph. TCS NQT 2020. Look at the graph. ఈ గ్రాఫ్ చూసే ముందు బిఫోర్ ఫోకసింగ్ ఆన్ హియర్ ఇది ఖచ్చితంగా చూడు. ఇక్కడ యాన్యువల్ సేల్స్ ఆఫ్ ఏ కంపెనీ ఓవర్ ద ఇయర్స్ అంట. ఒక కంపెనీ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ డోంట్ లుక్ అట్ ద కోర్స్ రా. కోర్స్, లాక్స్, డాలర్స్ అది అనవసరం. అది సార్ డాలర్స్ ని ఎలా మార్చాలి రూపీస్ లో అదంతా అనవసరం. అది అడగడం. ఏ కంపెనీ ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ 7 years 1995 to 2001 వరకు ఆ కంపెనీ యొక్క గ్రోత్ చూపిస్తున్నాడు. ఇందులో చూడవలసిన ఫస్ట్ పాయింట్ ఈ గ్రాఫ్ చూడాలి. ఇక్కడ దీనికి పాయింట్ ఎగ్జాక్ట్లీ 10 points. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ గ్రాఫ్ లో ఎగ్జాక్ట్ గా మిడిల్ లో ఉందనుకో ఎంత తీసుకుంటావు చెప్పండి. ఎగ్జాక్ట్ గా గ్రాఫ్ మిడిల్ లో ఉంటే 0 కి 10 కి వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ యూ హావ్ టు కన్సిడర్? yes 5. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10 కి దగ్గరలో ఉంటే అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూ ఎంత తీసుకుంటాం? 10 కి దగ్గరలో ఉంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10 ఇక్కడ ఉంది, ఇక్కడ దగ్గరలో ఉందనుకోండి, మనకు వాల్యూ తెలియదు కాబట్టి హౌ యూ కెన్ టేక్ ఎస్ 9 అని తీసుకుంటారు. అప్రాక్సిమేట్ వాడు ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ప్రకారం మార్చేసుకోవాలి. అప్రాక్సిమేట్ ఇవ్వకుండా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 9 అని ఉందనుకోండి, 9 కి అప్రాక్సిమేట్ 10 కి తీసుకోండి. అప్రాక్సిమేట్ ఇచ్చినప్పుడు ఎగ్జాక్ట్ గా తీసుకోవాలంటే దాని ఎక్కడైతే పాయింట్ నాకు ఏంటంటే ఇక్కడ పాయింట్ మెన్షన్ చేయలేదు. ఎప్పుడైతే ఇక్కడ పాయింట్లు మెన్షన్ చేయలేదో ఈ మధ్యన ఎన్ని ఉంటాయో నాకు తెలియదు. ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 9 కి 10 కి 10 ఉన్నాయనుకోరా అంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్ 1 అని. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ 2 ఉన్నాయనుకో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్ 2 అని. ఇక్కడ నాకు ఏ ఇవ్వలేపు ఎలా తీసుకుంటాను? నేను తీసుకోవట్లేదు. దానికి ఖచ్చితంగా క్వశ్చన్ అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూ ఇవ్వాలి. కామన్ సెన్స్. నౌ గివ్ ద ఆన్సర్. గివ్ ద ఆన్సర్ ఫర్ ద క్వశ్చన్ నెంబర్ 1. Better. What is the difference in an annual sales of a company 1997, 1998 yokka? What is the difference annual sales? 15 crores. 15 crores. Yes, the first one is a 1997 is approximately the value is a 60 that directly given. అందుకే చూసారా మీరు అబ్జర్వ్ చేశారా ఇక్కడ వాడు పాయింట్ మెన్షన్ చేయలేదు. x యాక్సిస్ లో y యాక్సిస్ లో
ఎందుకు మెన్షన్ చేయలేదు కాబట్టి వాడు డైరెక్ట్ గా వాల్యూస్ 30, 20, 60 ఇస్తాడు. దట్ ఇస్ ద బెస్ట్ థింగ్. ఈజీగా ఆన్సర్ చేసేయచ్చు. ఇంకా కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకూడదు. దిస్ ఇస్ 60 అండ్ వాట్ అబౌట్ ద 98? 98 is a 45. Don't think about the course. The answer is 15 course. The option number 3 is the right answer. Clear all of you? All of you clear? Please yes or no? అయిపోయిందా? Done? Yes, sir. యా. క్వశ్చన్ నెంబర్ 2 చెప్పాను, నేను చెప్పను. నేను మొత్తం నీకు గ్రాఫ్ గురించి చెప్పేశాను. ఇప్పుడు నువ్వే ఆన్సర్ చేయి. The percentage difference between the highest and lowest annual sales of the company during the given period is answer 375. 375. Yes, perfect answer. What is the equation? Anybody in the class? What is the equation? What is the highest value? What is the lowest value? 95 minus 20. 95 minus 20 divided by 27. 20. Yes. What is the answer we are getting as? 75 by 20, yeah? 75 by 20, yeah? Sir, 75 by 2. Yes. Huh? 20 का सर by అందుకే 75 లో సగం 37.5 का सर. Okay, 37.5 can be taken as a 375. అంతేనా? అంతే Yes. సార్. Yes. Question number 3. Question number 3. What is the approximate average? ఇందాక రేషియో చూసాం, ఇప్పుడు యావరేజ్. అప్రాక్సిమేట్ అడిగాడు. యావరేజ్ యాన్యువల్ సేల్స్ ఆఫ్ కంపెనీ డ్యూరింగ్ ఏ గివెన్ పీరియడ్ మొత్తం అంతా. వాట్ ఇస్ ద అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూ? సార్ చెప్పండి. సార్ ఇందాక క్వశ్చన్ లోని 75 బై 20 వేసాం కదా సార్, ప్రతి క్వశ్చన్ లోని లోయెస్ట్ తీసుకుంటామా బై? వాడు ఇవ్వలేదు కాబట్టి దే ఆర్ నాట్ మెన్షనింగ్ మోర్ ఆర్ లెస్ కాబట్టి. ఓకే సార్. యా. చూడండి, వాట్ ఇస్ ద ఆన్సర్? వాట్ ఇస్ ద ఆన్సర్ దిస్ వన్? 55.7 crores. 55. Yes. చూడండి, అప్రాక్సిమేట్ యావరేజ్ ఆఫ్ ఆల్ ద ఇయర్స్, మొత్తం ఇయర్స్ అన్ని కలిపి. Therefore 20, 30 plus 20, 50, 50 plus 60, 110, 110 plus 40, 150, 150, 210, 210, 290, 290 plus 90, 380, 380 అయిపోయింది. ఇది 5, ఇది 5, 10 అంటే 390. డివైడ్ బై ఎంత చేయాలరా? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 చేయండి. ఆన్సర్ 39 by 7. What is the answer? 39 by 7. 7 5s are 55.7. 55.7 sir. 55. చూడండి, ఇక్కడ 55 ఆగిపోయింది. 55 ఆగిపోయింది. ఇంకా నెక్స్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. రేపు ఆన్సర్ ఈస్ 55.7 ఆన్సర్. క్వశ్చన్ రాంగ్. అప్రాక్సిమేట్ ఉన్నప్పుడు ఈ 0.6 ఇవ్వకూడదు. ఇంకా అప్రాక్సిమేట్ ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడు కూడా ఫ్లోటింగ్ వాల్యూస్ రావు. 49, 49, 55, 58, 62 రావాలి. ఎస్. Last and final question. Question number 4. Question number 4. In which year the percentage increase or decrease in annual sales of the company compared to the previous year was minimum? ప్రీవియస్ ఇయర్ తో పోల్చుకుంటే ఏ ఇయర్ మినిమం గా ఉందంట, ఇంక్రీజ్ గాని డిక్రీజ్ గాని? ఆన్సర్
ఏంటి ఎంతసేపు? ఇంక్రీజ్ కానీ డిక్రీజ్ కానీ క్యాలిక్యులేట్ చేసే పని లేదు. పర్సంటేజ్ 1998. చూద్దాం. చూడండి 96 చూద్దాం. 1996 సార్. 1996 చూద్దాం. ఇక్కడ ఇది ఇంక్రీజ్ కానీ డిక్రీజ్ ఆడే ఆప్షన్ ఇచ్చేస్తున్నాడు. పెరగడం కానీ తగ్గడం కానీ. ఇది 10 చూడండి, ఇది 40 ప్రీవియస్ తో కంపేర్ చేసుకుంటే, ఇది 15, ఇది 15, ఇది 20, ఇది 15. విచ్ వన్ ఇస్ లెస్? ఏది లెస్? విచ్ వన్ ఇస్ లెస్? ప్రీవియస్ తో పోల్చుకుంటే ఇదే కదా, ఇదేనా? ఇస్ ఇట్ రైట్? చూడగానే చెప్పచ్చు. చెప్పరా. పర్సంటేజ్ అన్నారు కదా సార్. అవును. మరి పర్సంటేజ్ అంటే మరి దేంతో తీసుకుంటాం సార్? ఆ 10% అని, ఆ 10 అనేది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విను, పర్సంటేజ్ డిక్రీజ్ చెప్పి ఇప్పుడు ఆన్సర్ నాకు 19. విను ఎలా చేస్తున్నావు. 1995 to 1996 రా. పర్సంటేజ్ పెరుగుతుందా తగ్గుతుందా? తగ్గుతుంది సార్. తగ్గుతుంది. ఎంత తగ్గుతుంది? 10 కదా. ఇప్పుడు 1995 to 1996 వెళ్తున్నావు. డినామినేటర్ ఏ వాల్యూ తీసుకోవాలి? 1995 తీసుకోవాలి సార్. 1995 వాల్యూ 30 ఏనా? 30 ఏనా? ఎస్ సార్. ఇక్కడ 0 క్యాన్సిల్. 1/3 అంటే మీనింగ్ ఎంత? 1/3 అంటే మీనింగ్ ఎంత? 33.33%. 33.33% పర్సంటేజ్ డిక్రీజెస్. ఆర్ యు క్లియర్? అర్థమైందా? ఎస్ సార్. ఇప్పుడు సెకండ్ దాకా 1996 to 1997 చెయ్యు. పర్సంటేజ్ పెరిగిందా తగ్గిందా? అది పెరుగుతుంది సార్. అది బాగా హై వాల్యూ సార్. అదైతే అవదు. మామూలు చెప్తున్నాను రా. ఓకే సార్. నేను చెప్తున్నా ఎలా చెయ్యాలి. ఇదంతా చేస్తున్నట్టు పేపర్ ఇంటికి వచ్చేస్తాం. ఇక్కడ ఇప్పుడు 1996 to 1997 అన్నాడు. నేను చెప్పాను బేసిక్ వాల్యూ. వెన్ యు ఆర్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ 1996 is a 40 increases. 20 minus 20. ఇక్కడ 1996 to 1997 denominator should be 20. 0 cancel. 2 2s are therefore 200% increases. అంతేనా? ఎస్ సార్. ఇలాగా ప్రతి ఒక్కటి చూసుకున్న తర్వాత ఏదైతే మినిమం ఇంక్రీజ్ డిక్రీజ్ మనం తీసుకోవాలి. మొత్తం ఎన్ని వస్తాయి షేడ్లు? ఇదొక షేడ్, ఇదొక వాల్యూ, ఇదొక వాల్యూ, ఇదొక వాల్యూ, ఇదొక వాల్యూ, ఇదొక వాల్యూ, ఇదొక వాల్యూ, మొత్తం 6 వస్తాయి. ఈ 6 లో ఏదైతే మినిమం పర్సెంటేజ్ ఇంక్రీజ్ డిక్రీజ్ తీసుకోవాలి. అంతగా చేయండి. యు విల్ గెట్ ఆన్సర్ 1996. క్లియర్? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, లాస్ట్ ఫైనల్ మోడల్ రా. పైథాట్కి వెళ్దాం. మీరే చేయండి. ఇందాక నేను థియరిటికల్ గా చెప్పాను, ఇప్పుడు ప్రాక్టికల్ గా వెళ్దాం. ద కార్డ్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ కలర్స్ అండ్ ద పర్సంటేజ్ ప్రొడక్షన్ అంట. డిఫరెంట్ కలర్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. చూడండి, ఇవన్నీ కౌంట్ చేస్తే నీకు 100% వస్తుంది రా. ఇఫ్ యూ హ్యాడ్ ఆల్ ద వాల్యూస్. ఇక్కడ ఏంటి? 6, 26, 19, 10, 13, 9, 10, 5 రిమైనింగ్ అంతా కౌంట్ చేస్తే 100% రావాలి. లేకపోతే ఆన్సర్ రాంగ్ అని అర్థం. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ ఏ వాల్యూ ఇవ్వలేదు. ఇందాక నేను 10,000 వాల్యూ ఇచ్చాను. 10,000 వాల్యూ ఇచ్చాను కాబట్టి ఐ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ ద PQRST క్యాలిక్యులేట్ చేయగలిగాను. ఇక్కడ వాల్యూ ఇవ్వలేనప్పుడు దే ఆర్ కంప్లీట్లీ డిస్కసింగ్ అబౌట్ ద పర్సంటేజ్ గురించి మాట్లాడతాడు. ఇంక దేని గురించి మాట్లాడు. ఎందుకంటే వాల్యూ ఇవ్వలేదు కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎల్లో అంటే ఏం చెప్తారు? వాట్ ఇస్ ఆన్సర్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హౌ మెనీ 9%. The answer cannot be determined. అక్కడ నీకు కనీసం వైట్ గురించి ఇచ్చిన, గ్రీన్ గురించి ఇచ్చిన, ఎనీ వన్ ఆఫ్ దోస్ కలర్స్, 7 కలర్స్ 8 కలర్స్ ఉన్నాయి ఇస్తే డైరెక్ట్ గా ఆన్సర్ చెప్పొచ్చు. ఏదైనా 100% అంతా క్యాలిక్యులేట్ చేసి వీ కెన్ క్యాలిక్యులేట్. ఇక్కడ ఒకదానికి కూడా ఇవ్వలేనప్పుడు మనం ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం? క్యాలిక్యులేట్ చేయలేం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ అబౌట్ yellow అని అడిగితే ఆన్సర్ ఇస్ కెనాట్ బి డిటర్మైన్డ్. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ చూడండి. కార్డ్స్ ఆఫ్ విచ్ కంట్రీ? చెప్పమ్మా, చెప్పు. 100% అంటున్నారు కదా సార్. అందులో 90% yellow అన్నప్పుడు 9 అని చెప్పొద్దా సార్? అర్థం కాలేదు, చెప్పు. 100% అన్నాను.
అప్పుడు ఎల్లో 9% అని వాళ్ళు ఇచ్చినప్పుడు ఎల్లో ఎంత అంటే 9 అని చెప్పకూడదా సార్? ఎందుకు మన 100% వాల్యూ తెలియదు కదా ప్రవళిక. ఓకే సార్. For example, what is the ratio? For example, what is the ratio of yellow to red అన్నాడు అనుకో, అప్పుడు నీ ఆన్సర్ 9/13. అంతేనా కాదా? అంతేనా కాదా? ఇక్కడ సార్ మీరు ఎందుకు సార్ మన 9/13 చెప్పేస్తున్నారు? రేషియో ఈజ్ నాట్ ఏ రియల్ వాల్యూ, ఈజ్ ఇమాజినరీ వాల్యూ. ఇక్కడ ఎక్స్ వాల్యూ నాకు తెలియదు, ఎల్లో కూడా. ఏది ఆ వాల్యూ ఇస్ 9x and 3x. In this also 9x value is unknown value, 3x is unknown value. Even I can calculate the average. Average కూడా నేను calculate చేయొచ్చు. ఎలాగా? What is the average of green and blue? Green and blue అడిగానుకో 19 plus 10/2 కూడా చేయొచ్చు. The average is a 29/2, approximately 14 point something. Average కూడా నేను చెప్పొచ్చు. But I can't say exact values of green, blue, red, yellow, others, black, silver, gold and white without giving a total value. ఇందులో ఏ వాల్యూ ఇచ్చినా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వైట్ ఇచ్చాడు అనుకో, నాకు 100% వస్తుంది. నాకు తెలుసు చైన్ రూల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వైట్ ఇచ్చాడమ్మా 26% వైట్ వాల్యూ 20,000 ఇచ్చాడు. I can calculate any value by using a 100% method, chain rule, cross multiplication. Clear, Pravlika? Not clear? Yes sir. Yeah. What is the, I need an answer for this question. Tondaraga. Lost find. Green sir. Green. The questions are so simple. The main thing is అంటే గ్రాఫ్ మీద 10 seconds ఫోకస్ పెట్టాలి. బ్లైండ్ గా దొరికిందని చేసేకూడదు. ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాడా ఇవ్వలేదా అని చెప్పేసి. కార్స్ ఆఫ్ విచ్ కంట్రీ ఆర్ 10% మోర్ దాన్ ఎల్లో కలర్ కార్స్? ఎల్లో ఈజ్ 9 కన్నా 10% మోర్ ఉండాలంటే బచ్చల క్వశ్చన్. అవుట్ ఆఫ్ 5 లో 2 questions are easy, 2 questions are moderate, 1 questions are difficult. జనరల్ డిఫికల్ట్ క్వశ్చన్ ఒకటే చూస్తారు, ఈ రెండు చూడరు. Therefore 9 plus 10 is equal to 19. The answer is that's all. Green, yes. Question number 2. Here we go, the question number 2. Car of which color are 10% more popular than yellow color cars? Same answer. Same question sir. Same answer. Same question, sorry. Question number 2. Your answer please. Question అర్థం చేసుకో. Pravalika, now your question. Yes sir. నీ క్వశ్చన్ ఇస్తాడు చూసావా? అని దయచేసి నీకు పాపం నువ్వు బాధపడుతున్నావు అని 55,000 ఇస్తాడు వాడు. టోటల్ కార్డ్స్ ఆఫ్ 55,000. ఇప్పుడు చేయండి. ఎంత? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రెడ్ కార్స్ కావాలి. రెడ్ కార్స్ వాల్యూ ఎంత వచ్చిందిరా? రెడ్ 13%, 13% అంటే 10% ఎంత? 5,500 10%. 1% ఎంత? 550. 550 plus 550 plus 550 ఎంత? 1650. అంతేనా కదా? 0 5 1 1 7 7,150 is the red cards. ఫస్ట్ ఇక్కడ 13 ఉందరా, 10% క్యాలిక్యులేట్ చేశాను. 10% 1%, 1% 550, 3% into 3 1650. Now they are asking about the blue cards. The blue cards are 10%. So simple. Is a 5,500 exceed ante difference of those two values 0 5 11 lo 5 is what is the answer? 6. Therefore answer what is that? 1650. Yeah, 1650 is the answer. Exceeds ఎంత ఎక్కువ? రెడ్ కార్ how much is greater is a blue car? చెప్పండి సార్. ఇప్పుడు 13% minus 10% by 10 into 5,500 వేయచ్చు సార్. ఏజ్ దట్ అదే అంటున్నాను. ఇక్కడ సింపుల్ గా వచ్చేస్తున్నాయి. ఇక్కడ జీరోస్ ఉన్నాయి కదా అన్న, ఇక్కడ జీరోస్ ఉన్నాయి కాబట్టి 10% 1% కాబట్టి చాలా సింపుల్. అదర్వైజ్ రెడ్ కి బ్లూ కి అడుగుతున్నప్పుడు రెడ్ కి బ్లూ కి 3% అయ్యి విల్ గెట్ ఆన్సర్. 3% ఆఫ్ 55,000 క్యాలిక్యులేట్ చేయి, వచ్చేస్తుంది కదా ఆన్సర్. వచ్చేస్తుందా? ఎస్ ఆర్ నో? వస్తుంది. అదేరా, రెడ్ ఈస్ 13%, బ్లూ ఈస్ 10%, రెండు కలిపి 3%.
3% of 50. You are not converting into percentage. Total value కావాలి. 1% అంటే 1% అంటే 550. 3% అంటే 550 into 3. The answer is 1650. రెండు మ్యాచ్ అయిపోయా లేదా? క్లియర్. దిస్ వన్ ఆఫ్ ద మెథడ్. ఇలా కూడా మనం చేయొచ్చు డిపెండింగ్ యా. ఎందుకంటే నువ్వు అనొచ్చు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందులో కరెక్ట్ గా అబ్జర్వ్ చేయవలసిన నెసిటీ బాగా అడిగారు క్వశ్చన్ చూడండి. ఇలా ఉందరా, ఈ రెండు కూడా ఒకే ప్లాట్ఫామ్ మీద బేస్ అయి ఉన్నాయి. దే బోత్ ఆర్ ద సేమ్ ప్లాట్ఫామ్. మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను, జామెట్రీలో ఒక కర్డ్ డ్రా చేసే సర్కిల్ లో కర్డ్స్ మీద చెప్పండి ఎవరికైనా గుర్తుందా, ఒక కర్డ్ నుంచి డిఫరెంట్ ట్రయాంగిల్స్ మూవ్ అవుతున్నప్పుడు యాంగిల్ ఎలా ఉంటుంది? యాంగిల్ ఎలా ఉంటుంది? ఇలా ఉంది. యా, ఇలా ఉంది. ఇలా ఉన్నప్పుడు ఆల్ యాంగిల్స్ సేమ్ అన్నప్పుడు దే ఆర్ కంప్లీట్ రిలేటెడ్ టు సేమ్ ఫ్యామిలీ. కాబట్టి ఈ రెండు కూడా రెడ్ అండ్ గ్రీన్, రెడ్ అండ్ బ్లూ, గ్రీన్, వైట్, గోల్డెన్, సిల్వర్, బ్లాక్, అదర్స్ అవన్నీ కూడా ఒకే సర్కిల్ లో ఉన్నాయి. కాబట్టి డైరెక్ట్లీ వీ కెన్ సబ్ట్రాక్ట్ 13 minus 10 is equal to 3. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ రెండు డిఫరెంట్ సర్కిల్ లో ఉంటే ఆ విధంగా 13 minus 10 చేయకూడదు. వి షుడ్ నాట్ డూ దట్. ఆల్ ఆఫ్ యూ క్లియర్? ఆల్ ఆఫ్ యూ క్లియర్? ఎస్ ఆర్ నో? yes sir. Yes sir. అంటే దీని వాల్యూ మారిపోద్ది. దీని వాల్యూ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 55,000 అయినప్పుడు 55,000 అయినప్పుడు దీని వాల్యూ 20,000. ఇక్కడ టోటల్ వాల్యూస్ డిఫరెంట్ అవుతున్నప్పుడు ఇట్ మేబీ 2 సర్కిల్స్ అవుతున్నప్పుడు రెండింటిని ఎలా సపరేట్ చేస్తూ అవ్వదు. అంటే ఇందులో నువ్వు ఫస్ట్ చేయవలసిన 13% క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, ఇందాక చేసిన మెథడ్. సెకండ్ దీంట్లో 10% రెడ్ బ్లూ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, అప్పుడు సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. We should not directly do the 13 minus 10 better. చేయడానికి వీలు లేదు because of the different circles, different colleges. Yes, last and final question of today's class. That's all about the data interpretation of covering the 3 important questions of Infosys. Answer please. Which of the following combinations makes exactly 50% of the total cost produced? 50% calculate cheyali nenu. Combination. Option 3 sir. What is the answer? Option 3 sir, silver, white and golden. Yeah. Option 3. Sir, 50% exact 50% రావాలరా. అన్ని కలిపితే కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఆల్. సిల్వర్ చూడు, ఆప్షన్స్ రండి. సిల్వర్ చూడండి, సిల్వర్ 5, వైట్ ఎంత 26, గోల్డెన్ ఎంత, వాట్ ఇస్ ద గోల్డెన్ వాల్యూ? గోల్డెన్ వాల్యూ అగైన్ 6, రెడ్ వాల్యూ 13. అన్ని కౌంట్ చేయి. ఇస్ ఎ 31, 37 plus 30, 50%. ఈ 4 కలిపితే ఎగ్జాక్ట్. దీనికి ఎలాంటి క్యాలిక్యులేషన్ అవసరం లేదు, ఒక 4 వాల్యూస్ కలిపితే 3 వాల్యూస్ 4 వాల్యూస్ కలిపితే ఎగ్జాక్ట్లీ 50% రావాలి. ఇక్కడ ఎల్లో చూడు, సి ఇస్ ఎల్లో, గో విత్ రెడ్ is a 13, come to the blue we are getting as a 10, come to the green we are having a 19, is a 29, 32, 42, 51 అయిపోతుంది. సార్ అనొచ్చు అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూ అడగలేదురా, ఎగ్జాక్ట్లీ 50, పర్ఫెక్ట్ గా 50% రావాలి. ఆల్ ఆఫ్ యు క్లియర్? Clear sir. Yes, that's all about the data interpretation. Tomorrow top 20 keywords of reasoning and quant. Then we are going to next half an hour we are going to the logical critical reasoning questions. I want to say one thing is, my dear boys, ఇక్కడ మీరు చేయవలసింది రీజనింగ్, క్వాంట్ అండ్ ఇంగ్లీష్, వెర్బల్ అండ్ సూడో కోడ్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను. ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ఓన్లీ ఆఫ్ ఇన్ఫోసిస్, ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ TCS. ఇది అన్ని ఫస్ట్ నువ్వు టార్గెట్ చేయవలసిందే. ఫస్ట్ 10 days మొత్తం రీజనింగ్ అన్న అయిపోవాలి. నెక్స్ట్ 10 days క్వాంట్ అంతా అవ్వాలి. దీంతో పాటు ఇంగ్లీష్ ఎవ్రీడే ఎత్తు ఉండాలి. క్లియర్? ఎవ్రీడే ఫర్ దిస్ వీ కెన్ స్పెండ్ as a 1 hour. For English you can spend off half an hour and pseudo code you can spend on half an hour.
సో సూడో కోడ్ ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి? ఐఎమ్ సెండింగ్ యూ ద 100 క్వశ్చన్స్. డైలీ యూ కెన్ సాల్వ్ ద 5 క్వశ్చన్స్. 5 అంటే అప్రాక్సిమేట్లీ 20 days లో బై ఎండ్ ఆఫ్ ద July 31st కల్లా సూడో కోడ్ అంతా అయిపోద్ది. ఇస్ అ టార్గెట్. సార్ ఇంగ్లీష్ లో ఏం చదవాలి వెర్బల్లో? మోస్ట్లీ ఫోకసింగ్ ఆన్ రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్స్ అండ్ ఎర్రర్స్. ఈ రెండింటి మీద బాగా కాన్సన్ట్రేట్ చేయి. ఈ ఎర్రర్స్ ను సాల్వ్ చేయగలిగితే రిమైనింగ్ పారా జంబుల్డ్, క్లోజ్ టెస్ట్ ఇవన్నీ దేని మీద బేస్ అయి ఉంటాయి? ఇలాగ డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ క్వశ్చన్ డైరెక్ట్ వాడు ఇచ్చేస్తాడు. వాడి డేటా అందులోనే ఉంటది, దానికి పెద్దగా సబ్జెక్ట్ అవసరం లేదు. వాట్ అబౌట్ ద ఎర్రర్స్ కి? బేసిక్ ఎర్రర్స్ తెలియాలి. 121 ఎర్రర్స్ ఉంటాయి. ఈ 121 ఎర్రర్స్ తెలియాలి. రీడింగ్ కాంపిటీషన్ ఏం రావాలి? ఖచ్చితంగా వొకాబులరీ రావాలి. ఈ రెండు కూడా డిఫికల్ట్ ఎంటైర్ ఎనీ క్యాంపస్. ఈవెన్ ఎస్ఎస్సి సిజిఎల్ రాయాలన్నా, ఏది రాయాలన్నా ఈ దీస్ టూ కంప్లీట్లీ క్రూషియల్. రిమైనింగ్ పారా జంబుల్డ్, క్లోజ్ టెస్ట్, ఫిల్లర్స్ వాటి కింద డేటా ఇచ్చేస్తారు. ఆ డేటాను ఫార్మర్ చేయాలి. సో దానికి పెద్దగా కష్టపడం. సో బీ కాన్సన్ట్రేట్, టేక్ వన్ టైం టేబుల్. ఈ 1 month లో అయిపోవాలి. ఆగస్టు నువ్వు చదవడానికి టైం ఉండదు బికాస్ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ ఎగ్జామ్స్ 3-2 వల్ల. నేను ఆగస్ట్ లో చదువుతానన్న మాట వద్దు. July 31st కల్లా నీ సిలబస్ అంతా ప్రాక్టీస్ అంతా అయిపోవాలి. బై ఎండ్ ఆఫ్ ద థర్స్డే నైట్ యూ రిసీవ్ సూడో కోడ్ అండ్ రీజనింగ్ అండ్ క్వాంట్. దేనికి దానికి కొత్త హ్యాండ్ అవుట్ ప్రీవియస్ పేపర్స్ క్వశ్చన్స్ పంపిస్తాను, హై స్టాండర్డ్ క్వశ్చన్స్. ప్రతి టాపిక్ నుండి టైమ్ అండ్ వర్క్ 20 క్వశ్చన్స్ పంపిస్తాను. ఆ 20 క్వశ్చన్స్ కరెక్ట్ గా కూర్చొని చేయి. రోజుకు ఒక టాపిక్, 10 టాపిక్స్, రోజుకు ఒక టాపిక్, 10 టాపిక్స్. దట్స్ ఆల్. ఆల్రెడీ సిఆర్టీ లో కరెక్ట్ గా నేర్చుకున్నాం. ఈ సిఆర్టీ నాలెడ్జ్ సరిపోద్ది, దీనికి ప్రాక్టీస్ అవసరం లేదు. ఏదైతే విన్నావో ఆ జామెట్రీ, మెన్సురేషన్, క్రిప్టోథమెటిక్, ప్రాబబిలిటీ, పర్ముటేషన్, కాంబినేషన్స్, డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ మోర్ దెన్ ఎనఫ్ ఫర్ ద క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్. క్లియర్? దానికి ఎక్స్ట్రాగా ప్రాక్టీస్ అవసరం లేదు. రిమైండ్ మనం దేని మీద ఫోకస్ చేయాలి? వీ హావ్ టు ఫోకసింగ్ ఆన్ టైమ్ అండ్ వర్క్, టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్, పర్సెంటేజ్, సిలాజియమ్స్ ఏవైతే ఆల్రెడీ కవర్ చేసామో వాటి మీద ప్రాక్టీస్ చేయాలి. కీప్ ఆన్ ఫోకసింగ్. థింక్ అబౌట్ ఆఫ్ యువర్ పేరెంట్స్. సో ఆగస్ట్ లో జాబ్ కొట్టి నా దగ్గర రావాలి. సార్ నాకు జాబ్ వచ్చింది, ఐఎమ్ సో హ్యాపీ. సో నెక్స్ట్ టార్గెట్ ఏం చేయమంటారు? క్యాట్కి వెళ్ళమంటారా, గేట్కి వెళ్ళమంటారా, ఎస్ఎస్సికి వెళ్ళమంటారా అన్న టార్గెట్ నువ్వు రావాలి తప్ప సార్ నాకు నెక్స్ట్ ఏంటి అన్న మాట వద్దు. ఎస్పెషల్లీ కెమికల్ వాళ్ళు, సివిల్ వాళ్ళు, ఈ ట్రిపుల్ వాళ్ళకి ఎప్పుడు చెప్తుంటాను, మీకు ఎప్పుడు చెప్తుంటాను, డోంట్ డీమోటివేట్ ఆఫ్ యువర్ సెల్ఫ్. నీకు నువ్వు డీమోటివేట్ అవ్వద్దు. అదవుతుంది, నేను చేయలేకపోతున్నాను, నువ్వు ఇన్ఫోసిస్ టార్గెట్ పెట్టుకోరా. డోంట్ గో ఫర్ ద టీసీఎస్, డోంట్ గో ఫర్ నెక్స్ట్ టార్గెట్. నీ టార్గెట్ ఇన్ఫోసిస్. సినిమాలో డైలాగ్ చెప్తుంటాం, ఒక్కసారి టార్గెట్ ఫిక్స్ అయితే మనం బ్యాక్ వెళ్ళకూడదని. అదే టార్గెట్ అయ్యి ఇన్ఫోసిస్ జాబ్ కొట్టేస్తాను. ఎందుకు రాదు? ఎవరు కాదు, ఎందుకు రాదు? సో ఎవ్రీ డే యూ హ్యావ్ టు మోటివేట్ ఆఫ్ యువర్ సెల్ఫ్. సో ఎండలు తగ్గుతున్నాయి కాబట్టి మార్నింగ్, ఎర్లీ మార్నింగ్ 4 o'clock 3 o'clock అల్లారం పెట్టుకొని లెగిసి చదివి మధ్యాహ్నం టైం ఎప్పుడో పడుకో వెన్ యు ఆర్ ఫీలింగ్ టైర్డ్ అయినప్పుడు. అంతే మార్నింగ్ అండ్ మైండ్ చాలా షార్ప్ గా వర్క్ చేస్తుంది. క్వాంటిటీ, యాప్టిట్యూడ్. ఇంగ్లీష్ చదవద్దు. ఇంగ్లీష్ చదివంటే పడుకుని పోతాం. అదవుతుందా? ఇంగ్లీష్ చదివంటే ప్రతిరోజు పడుకుని పోతాం. మార్నింగ్ చేయవలసింది క్వాంట్ కానీ రీజనింగ్ కానీ చేయాలి. మధ్యాహ్నం ఇంగ్లీష్ చేయాలి. ఈవినింగ్ సూడో కోడ్ చేయాలి. ఈ 4 ఫాలో అయితే కరెక్ట్ గా వెళ్తుంది టైం టేబుల్. అదే సూడో కోడ్ మార్నింగ్ కానీ ఇంగ్లీష్ కానీ పెట్టాము అనుకో ఎలా అవుతుంది తెలుసా? అలాగా ఒక క్వశ్చన్ దగ్గర ఇలా పేపర్ మీద పెన్ పెట్టి అలా పడుకుని పోతాం ఇంట్లో బెడ్ మీద. అదవుతుందా? థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ టుడేస్ సెక్షన్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సీ యూ టుమారో విత్ క్రిటికల్ రీజనింగ్ with the 420 keywords. Thank you. Bye. Bye.